time for English on the go, which means we're going to take a look at a clip sent to us from a native speaker who can, of course, be anywhere in the world. Today, we have our Ukrainian friend, Aliona. 네, 우크라이나 분입니다. 알리오나 씨, 현재는 미국에 살고 있고요. 이분은 어떤 이야기를 하면서 turn over a new leaf 이야기를 해주는지 한번 들어볼 텐데요. 생일과 관련이 있는 이야기를 해줍니다. So it's related to her birthday. Or turning how many years old. Ah, okay. So getting older, basically. 네, 나이와 관련이 있네요. Okay. Well, let's call her out. Aliona 씨, 나와주세요. Our lives are full of events, whether they're significant or insignificant, good or bad. They always make us think about our past, our future, our friends, or our life in general. And sometimes those events make us consider if it's time to turn over a new leaf and change something in your life. And for me personally, turning 25 was a big, big deal because I started to think about all the other responsibilities that I haven't thought about before. And it made me think that maybe it's time for me to turn over a new leaf and start caring about things that I haven't cared about before, or consider changing things that I'm so used to, or getting rid of habits that I thought were not significant before. But fixing those things one by one made me realize that those are changes that needed to happen. That's true. As we get older, we start to think about more and more responsibilities, right? 그렇죠. 나이가 들면서 내가 책임감을 느끼는 부분들이 증가하게 되는 것 같아요. I think we can all relate to that and also agree with what she said. 그리고 방금 전에 알리오나 씨가 해줬던 말들이 실제로 약간 자기 반성이라든지 아니면 앞으로의 어떻게 살아가야겠다라는 그 주제에 대해서 이야기할 때 그대로 가져다 쓰기 좋은 말들이 많았습니다. Okay, perfect. Let's study everything that she said line by line, starting with the first line. Our lives are full of events, whether they're significant or insignificant, good or bad. Our lives are full of events, whether they are significant or insignificant, good or bad. 단어들부터 보죠. 중요한 것은 Significant, significant. significant. 그리고 안 중요한 것은 Insignificant, 네. insignificant. 원래 그 significant하고 insignificant를 이해하기에 앞서서 significance를 알면 더 좋을 것 같아요. significance는 원래 이제 signify라든지 아무튼 의미에서 왔어요. It comes from the meaning of meaning. Yeah. Like it's meaning. It signifies something, right? It has a meaning. Signal. 네. Right? 네. 그래서 그 신호, 의미 이런 걸 생각해 보시면은 significant 자체가 의미를 갖고 있으니까 중요한 거죠. Yeah, it's important. When something is meaningless, it's not important. No, it's just meaningless. It has no meaning or 네. importance for me. 그렇죠. 그래서 significant는 중요한이라는 결과적인 그 번역이 나오지만 이제 그 의미와 관련이 있다는 걸 알아두시면 좀 좋을 것 같고요. 그래서 our lives are full of events. 우리의 인생은 여러 가지 일들로 가득합니다. 여기에 이제 이벤트가 나오는 것이 재밌어요. 보통 이벤트는 사람들이 모여서 하는 행사 같은 걸 말하는데 Right. 여기서는 그게 아니죠. Yeah, so in this case, it's not that. It just means things that happen. You know, events, current events. What's happening in the world right now? 그렇죠. current events라고 하면 시사를 말하는데요. 시사 뉴스 같은 거. 그리고 이 이벤트를 이용해서 이벤트, 지금 여기 full of events잖아요. 이벤트 뒤에 FUL이라고 해서 붙여주게 되면은 Eventful. 네. That means a lot of things are happening. I had an eventful day yesterday. 그렇죠. There was a lot of stuff happening. 어제 eventful day를 보냈다라고 하면 많은 일이 일어난 하루를 보낸 거고요. For example, at the end of a year or in the beginning of a year, people talk about how the previous year was an eventful year. Oh, true. 그 다사다난했던 한 해라는 표현이 있어요, 한국어로. eventful year를 그렇게 말해요. 그래서 다사다난했다, 일이 많았다라고 하는 거를 eventful year. Perfect. 그러면 그 eventful year가 올해는 행사가 많았어요 라고 하는 것이냐? 아닙니다. No. 자, 그런 의미고요. Whether they are significant or insignificant, good or bad. 인생은
중요한 일이든 안 중요한 일이든 좋은 일이든 나쁜 일이든 아무튼 많은 일이 발생합니다. Okay, so what do these events make you do? They always make us think. Think about our past, our future, our friends, or our life in general. They always make us think. Think about our past, our future, our friends, or our life in general. 여기서 말하는 they라는 것은 바로 The event. the events. 사람들, 뭐 그들이 아니고요. No. 이 행사도 아니고 이 일들. Yes. 인생에서 일어나는 일들은 they make us think. They always make us think. 항상 생각을 해보게 만듭니다. 무엇에 대해서? About our past, 과거에 대해서. About our Future. 미래에 대해서. About our Friends. 친구들에 대해서. 또는 our Life in general. Yeah, in Our general. life in general. in general 하면은 전반적으로, 대체적으로란 뜻이에요. 앞에 명사를 쓰고 life in general, school in general, education in general 이렇게 붙이는 경우가 있고요. in general 하고 똑같은 뜻으로 대체적으로, 전반적으로라고 하는 의미를 가진 generally는요. 이렇게 life generally라고는 잘 안 씁니다. life in generally 그럴 때는 더 자연스러운 것 같아요. Okay. That's perfect. Okay, so shall we move on to the next one? Yes, please. Let's go. And sometimes those events make us consider if it's time to turn over a new leaf and change something in your life. And sometimes those events make us consider if it's time to turn over a new leaf and change something in your life. 그래서 이렇게 인생을 살면서 일어나는 여러 가지 일들이 과거, 미래, 뭐 인생 전체에 대해 생각하게 만드는데 and sometimes 가끔은 those events make us consider 고려해보게, 생각해보게 만듭니다. 네, if it's time to turn over a new leaf. 네, 새로운 시작을 해야 될 때가 되는지 약간 좀 이사를 가야 되나? 아니면 새로운 동호회를 나가볼까? Yeah. Should I get a different job? Should I leave this one? 맞아요. 특히 이직이 굉장히 큰 변화잖아요. Yeah. 예. Turn over a new leaf의 또 아주 좋은 예가 되겠네요. Changing jobs, Yes. moving to a different company. Or even accepting some type of promotion. 그렇죠. It's still a new, different thing. 그렇죠. 승진 기회가 왔을 때 그냥 나갈 것인가 아니면 여기서 좀 더 있을 것인가 그런 고민도 많이 주변에서 하시더라고요. 그것을 여기서 if it's time to turn over a new leaf and change something in your life. 새로운 시작을 하면서 인생에서 뭔가를 바꿔야 할 때인지를 그런 일들을 겪으면 고려하게 된다라고 말을 하고요. 참고로 leaf는 복수형이 좀 특이하죠? Yes. So in the plural form, it's leaves. L-E-A-V-E-S. 네, leaves 아니고 Yes. leaves. Not leaves, leaves. 네, L-E-A-F에서 F를 빼고 V-E-S로 바꿔주시면 됩니다. So let's see what she says next. What event made her want to turn over a new leaf? And for me personally, turning 25 was a big, big deal. And for me personally, turning 25 was a big, big deal. 그리고 개인적으로 turning 25 was a big, big deal. 25살이 되는 것이 큰 의미가 있는 일이었어요. So did she turn 25 yet or not? She did, She did. already. 네. So turning 25 was a big deal. So that 그렇죠. means when it happened, in the past. 그냥 약간 어떤 특정 사람에 대해서 이야기하지 않고 20살이 된다는 건 말이야 이런 거란다. 30살이 된다는 건 말이야 이런 거란다. 40이 된다는 건 이렇게 이야기할 때 일반화시킬 때 있잖아요. When you're generalizing how it is to be 20, 30 or 40, Right. you say turning 20 is. Is, right. Turning 30 is. Yeah. So turning 40 is, 네, turning 이렇게. 50 is. But if it already happened, you say was. So for me, turning 20 was a big deal. 그렇죠. It already happened. Yes. Because I'm older than 20. Are you older? You're older than 25 too. I'm older than 25. And that's not something to be sad about. 그래서 turning 25 was라고 했으니까 이미 25살이 되었고요. 또 재밌는 거 turn 25이라는 이 표현 자체 여러분 많이 써보셨나요? Turn 25. turn 5 하면은 5살이 되다. Yeah. Turn 10. turn 10, 10살이 되다. 그래서 그 한국 문화 속에서는 나이가 물론 만 나이도 있지만 그냥
1월 1일에 나이가 바뀌잖아요. Yeah. 그래서 그런 말은 잘 많이 이제 중요하게는 생각 안 하는데 Right. But for us, it's exactly your birthday when you turn a new age. 그래서 만약에 생일이 2주일 남았다. 그러면은 I'm turning 30 in 2 weeks 이렇게 Yeah. 이야기하는 그 표현이 굉장히 많이 쓰이고 Yeah. 우리는 2주 뒤에 생일이라고 하지 2주 뒤에 만 몇 살이 된다라고 말 안 하잖아요. Yeah, but 네. we use it a lot in English, and you'll hear, especially from children who count down a lot. 그렇죠. 그래서 How old are you라고 꼬마아이한테 이야기를 하잖아요. I'm turning 7 in 5 days. Yes. 또는 This week. Oh, yeah. 이번 주에 저 5살 돼요. 이런 식으로 이야기를 할 거예요. 한국 문화 속에서는 모두가 1월 1일에 됐기 때문에 Right. 굳이 언제 된다는 말도 안 하게 되지만요. Right. 자, 그럼 다음으로 넘어가 보겠습니다. 왜인지를 이야기를 해요. Because I started to think about all the other responsibilities that I haven't thought about before. Because I started to think about all the other responsibilities that I haven't thought about before. 왜냐하면 25가 되는 거, turning 25 was a big deal, 큰 일이었는데 왜냐하면 I started to think about all the other responsibilities. 그 다른 모든 책임들에 대해서 생각해 보기 시작했거든요. That I haven't thought about before. 그 전에는 생각해 보지 않았던 그런 책임들이 있잖아요. For me, I guess when I turned 35, which was a couple of years ago, also made me think about all these other responsibilities, like, you know, calling my relatives more often, actually meeting my uncles more often, 그런 것들. 비슷한 것들을 지금 생각하고 계시는 것 같아요. Oh, yeah, for sure. For me, that was when I came to Korea. I was like, wow, there's no parents here. So you were like, freedom! Yeah, I was like, freedom, but wow, I've got a lot of things to do. 네, 메가슨 같은 경우에는 자유도 즐기고 이제 한국으로 오셨기 때문에 Yeah. 또 혼자 독립해서 해야 되는 것들이 많아졌네요. Yes. So you turned over a new leaf. Yes, I did. I became responsible, Megan. Are you responsible? Yes, I don't of know course. about that. Hey. 자, 그럼 다음 문장 보겠습니다. And it made me think that maybe it's time for me to turn over a new leaf. And it made me think that maybe it's time for me to turn over a new leaf. 그리고 여기서 말하는 또 it는 바로 The events or turning 25. 맞아요. turning 25를 말하는 것 같아요. 물론 여러 가지 일들도 그렇게 생각하게 만들었겠지만 특히 25살이 된 것이 And it made me think that maybe it's time 아마 그럴 때가 됐나 보다. For me, 내가 to turn over a new leaf. 어쩌면 좀 새로운 사람이 되어야 할 때라고 새로운 시작을 해야 될 때라고 생각하게 만들었대요. Okay, so she's turning over a new leaf by doing what? And start caring about things that I haven't cared about before. And start caring about things that I haven't cared about before. 네, start caring 신경 쓰기 시작하는 거예요. About things that I haven't cared about before. care about 두 번 반복되고 있습니다. 그래서 전에 신경 쓰지 않았던 것들에 대해서 신경을 쓰기 시작할 때라고 생각하게 만들었대요. turning 25가 25살이 되는 것이. Okay. And what other things does she want to change? Or consider changing things that I'm so used to, or getting rid of habits that I thought were not significant before. Or consider changing things that I'm so used to, or getting rid of habits that I thought were not significant before. 또는 consider changing things. consider 다음에 동사하고 ing 쓰죠. 뭐뭐 하는 것을 고려하다. Considering. 그래서, 네, 뭐뭐 해볼까 하다. consider changing things that I'm so used to. 익숙한 것들이 있잖아요. 그걸 좀 바꿔보는 걸 고려하거나 고려하기 시작할 때다. 또는 or getting rid of, consider getting rid of habits that I thought were not significant before. 전에는 not significant, 중요하지 않다고 I thought, 생각했던 habits. 습관들을 getting rid of, 없애는 것을 또 고려할 때라고 생각을 하게 만들었어요. That's great. All right. So let's see what she says in the last sentence. But fixing those things one by one made me realize that those are changes that needed to happen. But fixing those things one by one made me realize that those are changes that needed to happen.
네, 그리고 fixing those things 그런 것들을 하나씩 고쳐가다 보니까 one by one made me realize 뭐뭐를 깨닫게 됐습니다. 깨닫게 했습니다. 그 고쳐가는 것이 that those are changes 그것들이 변화들이라는 것은요 that needed to happen. 해보니까 아 이렇게 하는 게 맞았네. Yeah. These changes were supposed to happen. 이렇게 이제 느끼게 됐대요. 물론 지금 구체적인 예들은 들어주지는 않았어요. She didn't really go into details about like What they were. personal things. Right. But it was a very good way to describe changes. Yeah, for sure. It was a great way to really describe and break down turning a new leaf. 그렇죠. And great examples, even though not detailed. 네, 전에 신경 안 썼던 것을 신경 쓰고 그 다음에 전에는 중요하지 않다고 생각했던 것들을 또 없애고 이런 것들을 잘 묘사를 해줬습니다. Perfect. So since we've gone over everything, let's review and look at it one more time. Okay? Our lives are full of events, whether they're significant or insignificant, good or bad. They always make us think about our past, our future, our friends, or our life in general. And sometimes those events make us consider if it's time to turn over a new leaf and change something in your life. And for me personally, turning 25 was a big deal because I started to think about all the other responsibilities that I haven't thought about before. And it made me think that maybe it's time for me to turn over a new leaf and start caring about things that I haven't cared about before, or consider changing things that I'm so used to, or getting rid of habits that I thought were not significant before. But fixing those things one by one made me realize that those are changes that needed to happen. 1, 2, 3, hit it! Are you ready? Yeah!